This program is sponsored by Supreme Universal, Beyond Spaces, Vivekanand Education Society, Sadhguru Travels Dubai. Think travel, think us. सिर्फ सिंधी ॻाल्हाइण वारनि जे लाइ ही आहे ही सुनहरो मौक़ो। सतगुरु ट्रेवल्स दुबई सां मिली लॻाए था सघो पंहिंजे हुनर जो चौको। Vasudev Khyalani, CNV Consultants, CNV Engineering Private Limited. We live in service. This program is co-sponsored by Jet King, Training Right to Career Bright, Suman Ramesh Tulsiani Charitable Trust, P. Kandhari Properties LLP, a guild of professional realtors. सिंधी मुंहिंजो मान आहे, सिंधी मुंहिंजी शान आहे। मां बीके बीना रामचंदानी तव्हां सभिनी जो करियां थी स्वागत असांखे नाज़ आहे प्रोग्राम ते। अॼु असांजे विच में हिकु अहिड़ी शख्सियत आहिनि जिन पंहिंजे बिज़नेस सां गॾोगॾु सिंधी संस्कृति में बैलेंस रखंदे पाण खे सिंधी हुअण ते फ़खुर महसूस कंदा आहिनि ऐं देश परदेस में बि पंहिंजे सिंधी हुअण जी हिकु सुञाणप ठाही आहे। Datuk Shah is a miracle worker. He has the Midas touch. He's also a very good sportsman, an excellent badminton player. He also plays squash, which is called a racquetball game, I understand now. Well, I would like to conclude and bless Datuk Shah, Ranai and his family for all his remarkable achievements. God bless you. Thank you. I am Sunil Khemani, residing in Kuala Lumpur for last 25 years or so now. Since I got to know Datuk Shah, I have always found him to be a very humble, loving, a very fine personality. I have seen a lot of members of our association, but he seems to be the most active member, the most active president of our association of Malaysia. Datuk Shah Lalchand Ranai, a very, very dear friend of mine. Known him from years and more. If we talk of Sindhi Association in Malaysia, first name pops out is Datuk Shah Lalchand. He has served the community beyond what we can imagine. He treats the community like his own family. He gives more priority to the association, to the Sindhis more than I think his work. He's really a pillar of our Sindhis in Malaysia. अचो त अॼु मुलाक़ात करियूं था मलेशिया जे हिकु सफल बिज़नेसमैन ऐं सिंधु दर्शन जा शुभ चिंतक श्री दत्तुक शाह लालचंद रानाए ऐं उन्हनि जी धर्म पत्नी दातिन अनीता जी सां। दत्तुक शाह जी ऐं दातिन अनीता जी तव्हांजो सिंधु दर्शन में स्वागत आहे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। वेलकम टू द सिंधु दर्शन। भाऊ तव्हां ॿिन्ही जी तबियत बिल्कुलु ठीकु आहे? आर यू ओके? एवरीथिंग इज ओके इन मलेशिया? भाऊ सभिनी खां पहिरीं तव्हां असांखे पंहिंजे बारे में ॿुधाईंदा कि तव्हांजी जर्नी इंडिया खां मलेशिया ताईं कीअं थी, कॾहिं थी ऐं कहिड़े नमूने थी, उन जे बारे में थोरो ॿुधाईंदा? A warm greetings to all the Sindhi around the world. Jai Sindhi, Jai Jhulelal. I hope everyone is fine in a good spirit of health. First of all, I'd like to say thank you to you, Beena Ramchandani, for inviting me in your show. And also I'd like to say thank you to the Doordarshan founder, Mr. Hero Ranai,
Well, my life journey in Malaysia. My parents were originated from Pakistan before the partition. They came to Malaya and they did their migration from undivided Pakistan and took their business opportunity. My late father's name Dada Lalchand and my late mother is Devi Bai. I'm born in Malaysia in a town called Taiping. I'm married to Datin Anita, who is sitting next to me. We have two beautiful daughters named Angelina and Anisha Ranai. In Malaysia, we have a very small Sindhi families. We have about 150 families, and the Sindhi's population is about 1,200. Very small compared with my neighboring country like Singapore and Indonesia. That's very good to hear about you. असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी तव्हांजो ॿुधी करे कि तव्हां कीअं जर्नी कई इंडिया खां ऐं हेसि ताईं त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त भेण दातिन अनीता जी तव्हां मूंखे तव्हांजे बारे में कुझु ॿुधाईंदा कि ओरिजिनली तव्हां किथां आहियो मीन्स तव्हांजी जनम भूमि ऐं तव्हांजी लाइफ जे बारे में थोरो कुझु ॿुधाईंदा Jai Sindhi, Jai Julelal, and greetings to you, Beena Ramchandani ji, and to all the Sindhis around the world. Thank you for inviting us in a program mein Sindhi the Darshan for myself and Datuk Shah, and thank you very much. And I originally ma Okinawa, Japan ma aya. Ma ote jai was educated. Okinawa mein was, and Okinawa is part of Japan and partly owned by the Americans. मुंहिंजो डैडी यंग हो जॾहिं उते ओकिनावा में पहिरीं वियो एंड उते पोइ मुंहिंजे माउ हिनखे फॉलो कयो एंड मुंहिंजे माउ ऐं पीउ उते ओकिनावा में शादी कई एंड उहा फर्स्ट सिंधी वेडिंग ओकिनावा में थी उहा मुंहिंजे पेरेंट्स जी हुई एंड पोइ मुंहिंजो पीउ बि वाइस प्रेसिडेंट हो सिंधी एसोसिएशन ऑफ ओकिनावा एंड मां उते ॼाई हुअसि ऐं मूंखे हिकिड़ो भाउ आहे ऐं मूंखे हिकु नंढी भेण आहे ऐं मुंहिंजो भाउ रहंदो आहे मुंहिंजे पीउ सां उते ओकिनावा में ऐं ओकिनावा में असांखे सिंधी फैमिलियूं आहिनि about हींअर 30 फैमिलियूं आहिनि अॻु में घणियूं हुयूं पर हाणे रुॻो 30 फैमिली आहिनि ऐं मुंहिंजा कज़न्स बि थोरा अञा उते आहिनि मुंहिंजा अंकल्स बि उते आहिनि एंड मुंहिंजो पीउ उते 60 साल खां वठी उते जापान में आहे ऐं अञा उते आहे एंड मां स्कूल खलास कयो मां ग्रेजुएट थियसि उते इंटरनेशनल स्कूल मां एंड उते मूंखे कमु मिलियो छाकाणि जो मां सिंधी ऐं जैपनीज़ बोथ लैंग्वेज ॻाल्हाईंदी हुअसि एंड उहो खलास करे उते मां कमु करे मां पोइ हॉलीडे लाइ मलेशिया में आयसि एंड उते आयसि त मां दातो शाह सां गॾु हुयसि एंड पोइ असां शादी कई हिते मलेशिया में कुलालमपुर में एंड मूंखे असांखे ॿ ब्यूटिफुल डॉटर्स आहिनि हिकिड़ी एंजेलिना एंड नंढी अनीशा रनाई एंड मां हाणे दातो शाह सां सिंधी एसोसिएशन में गॾु आहियां कहिड़ी न ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे कि तव्हांजो सॼो खानदान सॼो परिवार सिंधी ॿोलीअ सां जुड़ियल आहे ऐं सिंधियत खे वधाइण जे लाइ कल्चरल खे वधाइण जे लाइ इवन तव्हांजे पेरेंट्स साइड बि उहे बि सिंधी एसोसिएशन जा प्रेसिडेंट हुआ त केतिरी न ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त तव्हांखे त पंहिंजे रग रग में ई सेवा जो ई भाव इन ते ॿुधी करे तमामु ख़ुशी थी ऐं तव्हां सिंधीअ जे लाइ कमु पिया करियो त उन जे लाइ बि तव्हांखे महिरबानी ऐं त भाऊ हाणे मां तव्हां खां पुछणु चाहींदसि कि तव्हांजे बारे में बि कि तव्हां बि उते रही करे तव्हांजी जर्नी सिंधियत सां कीअं जुड़ी ऐं तव्हां उहा कीअं शुरूआत कई Yeah, sure. I organize events where the Sindhi community comes together and take part in the events organized by the Sindhi Association, such as during the Diwali ball, youth games with the neighboring countries, and also hosting the 21st Sindhi International Surveillance in the year 2014. I have worked towards greater foster of ties of friendship between the Sindhi community in South Asia. I have also been able to work and serve towards our Alliance Global Sindhi Association, which is AGSA, which is an international body, or I call it our Sindhi institution, and this is my contribution
by supporting our Sindhiyat for our beloved Sindhi society for the Sindhis around the world. तमामु घणी ख़ुशी थी ॿुधी करे कि तव्हां एतिरा एसोसिएशन हलायो था ऐं तव्हां एतिरा इंटरनेशनल सम्मेलन बि कया आहिनि सिंधियुनि जा, त तमामु वॾी ॻाल्हि आहे ऐं तव्हांजो एॾो वॾो रोल आहे हिन में। भाउ, तव्हां असांखे मलेशिया में रहंदड़ सिंधियुनि जो हालचाल ॿुधाईंदा? उहे तव्हां सां कीअं जुड़ियल आहिनि ऐं तव्हांजो सिंधियुनि सां कहिड़ो रोल आहे? Well, the position role that I play in Malaysia, well, we are a very small Sindhi community and everyone knows each other. I started getting involved with Sindhi community at a very young age. I was 21 years old and I got myself in the youth wing leader in the Sindhi Association of Malaysia. And I organized a lot of these events for the youth. I got my position in the Sindhi Association of Malaysia as the treasurer first and went on as the deputy president. And now, currently, I'm the president until now. I've successfully worked hard to lead my local Sindhi Association, been the president for 14 years. अरे वाह, तव्हां एतिरनि सालनि खां सिंधीअ जी सेवा पिया करियो, त इन जे लाइ त सिंधियुनि खे फ़ख़ुरु थींदो ऐं उहे बि तव्हां खां कुझु सिखंदा। मलेशिया में सिंधी ॿोली ऐं सिंधीअ जे वाधारे जे लाइ उते कहिड़ियूं कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ थियूं थियनि, उन जे बारे में ॿुधाईंदा? The Sindhis in Malaysia are well connected with each other because we do many events and celebrations. We organize our Cheti Chand, Diwali Ball, Satais, Mother's Day, Father's Day, Sindhi classes, potluck parties for our Sindhi families, and very important, without fail, we have every month prayers in the temple, which is we celebrate the Chand for every month. And we've been doing it continuously for 40 years. तमामु वॾी ॻाल्हि आहे कि 40 सालनि खां लगातार तव्हां उते एतिरा सारा फंक्शन करियो पिया ऐं घणेई तव्हां उते असांजा जेके ॾिण आहिनि उहे बि करियो था, त इहा त तमामु ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे कि परदेस में बि रही करे सिंधी एतिरी वॾी सेवा पिया कनि, त केॾी न फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे। तव्हां असांखे अक्सा जे बारे में कुझु ॿुधाईंदा? जो असां ॿुधो आहे कि तव्हां उते जा प्रेसिडेंट आहियो ऐं उते घणेई इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन बि थींदा आहिनि, असां उन जे बारे में ॿुधणु चाहींदासीं। Well, in regards to the Alliance Global Sindhi Association, it's also known as, in short, AGSA. As we all know, it was founded in 1989, and the co-founder was Dada Prem Lalwani and the late Dr. Kallu Tadani. And in the year 2018, last 2 years back, we celebrated our Silver Jubilee celebration, which was our 25th Sindhi Sammelan, which was held in San Francisco in California. This tells us that AGSA is a very establishment institution that represents most of the Sindhi association around the world. It comes under one big umbrella that is AGSA. I first joined AGSA in the year 2014 as a board member after being an organizing chairman for the 21st Sindhi Sammelan in Kuala Lumpur, Malaysia. After 2 years, I was joined as the joint treasurer. After that, I became the vice president in the year 2017. Last year, 2019,
At the 27th Sindhi Semmelan, I became the president of the AGSA on the ship cruise that was held in Barcelona in Spain. That was my journey for me to be in AGSA board, and I have learned a lot and gained experience. My vision for AGSA is to get the institution to be known by the United Nations, and at the same time, the United Nations to have the awareness of AGSA that represents all the Sindhi associations around the world. Therefore, we all should come under one big umbrella, and that is AGSA, and we must be united in one powerhouse. I've written official letters to the United Nations. Anyway, it's still in the pipeline. We have not got a response from them. What AGSA is involved, number one, I would say, the Sindhi Semmelan gathering that the international Sindhis to get together in one big group. We have the Romanizing Sindhi to teach the Sindhis in the 21st century by Romanizing method for the new generation, especially for the youth. We are now in the pipeline discussing about the incorporating the Arabic and the Devanagari Sindhi script for the Sindhi classes through Zoom in the near future. This is what we are in the pipeline. We hope to get it through. And next, we have the Milan.com website, mainly for the matrimonies for the Sindhi young generation. Four, we have Global Foundation that helps for the needy people. That we have done a lot of help in Ulhasnagar, especially during the toilet and all. We have helped them in the past years. Finally, we are launching the AGSA Youth website soon. It will be the platform for all the Sindhi youth to get involved, to organize their own networking among themselves, and also AGSA Youth Sindhi Semmelan by themselves. We'll keep them updated to all the youth very soon. So I think this is a very big platform that we're coming for the Sindhi youth, so, which I think will be a very good, useful for our Sindhi community. Now, regarding hosting the Sindhi Semmelan and what benefit we get by hosting it. What do we get by hosting the Sindhi Semmelan? Number one, we benefit by getting the Sindhis around the world to be connected under one roof. At the same time, have the awareness of our culture, language, and our old heritage. Number two, you can get connected with your local government ministries by doing this Sindhi International Semmelan. I have managed to get our local Sindhi Association to be recognized by our Malaysian government. For example, in our Sindhi Semmelan 6 years ago, I managed to invite successfully 3 important government ministers to attend in person our Sindhi Semmelan for the officially opening of the event. And not only that, they also gave us a gift to our association from the government of Malaysia, a sum of 100,000 ringgit towards the cost of holding the Semmelan in Malaysia. This is truly a great recognition to our Sindhi community. This is a big advantage for you to host and get connected and recognized by the government of your own country, using this event as your platform. Therefore, I encourage all the Sindhi associations around the world to be the host for the future Sindhi Semmelan in the coming years. You have surely to benefit. That's for me. तमाम वॾी इंफॉर्मेशन असांखे मिली. असांखे ख़बर न हुई कि अगासा एतिरो सारो कमु करे पियो सिंधियुनि जे लाइ, ऐं उहो बि वरी यूथ जे लाइ. इहा त तमामु वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो अॼुकल्ह असांजे यूथ खे ई इन जी ज़रूरत आहे. असांजो जेको सिंधी कल्चरल ऐं सभ्यता ऐं संस्कृति जेका आहे, जेकॾहिं उहे संभाले विया त असांजी सिंधियत त बरोबरु असांजी संभलिजी वेंदी, छाकाणि त उहे ई त धरोहर आहिनि अॼुकल्ह सिंधियत जे लाइ. जेकॾहिं उहे अॻियां आया ऐं तव्हां उन्हनि खे इंस्पायर कयो त तव्हांखे त शाबासी ॾींदासीं असां सिंधियुनि जे लाइ, छाकाणि त यूथ इज़ द मेन. यूथ इज़ द मेन. तमामु सुठी तव्हां सेवा करे रहिया आहियो.
ऐं ॿियो इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन बि करे रहिया आहियो, उन में सभिनी खे गेट टुगेदर बि थो मिले ऐं सभु सिंधी हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते था मिलनि, उहा त तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। इहा तव्हां कोशिशि करियो पिया, असांजी बि शुभ भावना ऐं शुभ कामना आहे, तव्हां अॻियां वधो ऐं अॻियां करियो, असां बि तव्हां सां गॾु आहियूं, असांजी का बि तव्हांखे मदद घुर्जे, वी आर ऑलवेज देयर, डोंट वरी एट ऑल, वी आर ऑलवेज देयर। ॿुधो आहे कि तव्हां साउथ एशिया गेम जा फाउंडर आहियो, त तव्हांजो उन गेम्स जे बारे में विज़न छा आहे ऐं उन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं गेम्स इन्वॉल्व आहिनि, ज़रा उन जे बारे में ॿुधाईंदा? Well, that's another journey. Well, the Sindhi Southeast Asia game, which was founded by me, and it is my baby as the founder of the Southeast Asia Games. And we had achieved a successful event with the Sindhi's youth for the last decade. We held every 2 years once on a rotating basis for different countries to be the host. It was inaugurated in Malaysia in the year 2020. No, in the year 2010, yeah, in the year 2010. And my first game was held in Malacca, that's in Malaysia. The first two countries took part was Malaysia and Singapore. We had a total of about 120 Sindhi youth participate. The second Sindhi game was held and hosted by the Singapore in the year 2016. 200 Sindhis who took part in this event. And the third one was held in Jakarta, Indonesia, in the year 2018. We have 4 countries that participate in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Philippines. We had 400 participants. For the last 2 years, 2020, the game was supposed to be held in Philippines in August. But unfortunately, the games have been postponed till next year, mainly to the COVID situation. These games where we have connect a lot of Sindhi's youth and our Sindhi community together with the competition of the games and also supporting their own countries. Finally, my vision to bring this game to all the Sindhis all over the world and make of our very own Sindhi Olympics games, which should be held every 4 years. And I hope my dream becomes reality. The games involved are mainly badminton, football, table tennis, bowling, snooker, netball, badminton, swimming, and in near future, we're planning to have cricket and golf. This is in the planning stage where as long 2-3 countries are willing to participate, we can have cricket or golf even. The first few games I mentioned, we are going on all the way for the last 10 years. That is my little contribution, as much I can do. But I think it is a very beneficial to the youth. I've seen it, I've gone through it, and I experienced it. Because normally sometimes when you organize the Sindhi Sammelans and all, somehow it's very difficult to get the youth to participate. But these games that we have done, the youth coming in a very big force. The bottom line, they all get connected. That is our agenda. And we want youths, the Sindhi youths, to be together. So this is, I think, the best way we can do it. So I wish my blessing with Julelal. I want this to go at a different level, different height, like to get into the Sindhi Olympics game one fine day. Thank you. That's for me. भाऊ इहो ॿुधी करे तमामु घणी ख़ुशी थी ऐं तव्हांजो जेको ड्रीम आहे उहो ज़रूर सक्सेस थींदो। असां सभई मिली करे उन जे लाइ प्रेयर कंदासीं ऐं साईं झूलेलाल जी त आशीर्वाद त तव्हांजे मथां आहे ई, छाकाणि त तव्हां एॾो सुठो कार्य करे रहिया आहियो कि यूथ खे था जोड़ियो। छाकाणि त अॼुकल्ह यूथ जे लाइ त एतिरा घणा प्रोग्राम थियनि कोन था, पर जॾहिं तव्हां ॿुधायो कि तव्हां यूथ खे जोड़ण जे लाइ इहे गेम्स बि रखियूं आहिनि, उन्हनि में उन्हनि खे ज़रूर इंट्रस्ट ईंदो, छाकाणि त उन्हनि खे उन्हनि ॻाल्हियुनि में वधीक रुचि थी रहे। उन्हनि खे ॿियनि गाननि में या ॿियनि कार्य में तव्हां करियो त एतिरो इंट्रस्ट नथा रखनि ॿार, पर जॾहिं तव्हां ॿारनि खे गेम्स में तव्हां जोड़ींदा त डेफिनेटली सभिनी जो इंट्रस्ट वधंदो ऐं हर को जेको
यूथ आहे उहो अची करे तव्हां सां जुड़ंदो पक ऐं तव्हांजो ड्रीम कम ट्रू ज़रूरु थींदो इहा असांजी उमेद आहे ऐं तव्हांजे लाइ असांजी आश बि आहे तव्हां ज़रूरु उहो पूरो करे ॾेखारींदा सिंधियत जे लाइ हेतिरा सुठा कम था करियो त ज़रूरु झूलेलाल साईं त तव्हां ते आशीर्वाद जो हथ ज़रूरु रखंदो भेण सातिन अनीता जी असां ॼाणणु चाहींदासीं कि छा तव्हां बि भाऊअ सां गॾु सोशल वर्क कंदा आहियो ऐं उन्हनि में तव्हांजो कहिड़ो योगदान आहे मां बि सिंधी एसोसिएशन जी कमिटी मेंबर आहियां आई थिंक हाणे ओसो हिकु डेकेड थियो हूंदो 10 साल खनि मां दातो शाह सां गॾु सभु इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कंदी आहियां दिवाली बॉल ऑर्गेनाइज़ कई आहे फॉर ऑल द सिंधी कम्युनिटी हिते मलेशिया में एंड असीं मदर्स डे बि कंदा आहियूं आई थिंक मदर्स बि इम्पोर्टेंट आहिनि एंड उन्हनि जो असीं ॾींहुं मल्हाईंदा आहियूं फॉर ऑल द मदर्स सिंधी कम्युनिटी लाइ एंड असीं पॉटलक गैदरिंग बि कंदा आहियूं उहो बि मां ऑर्गेनाइज़ कंदी आहियां एंड असांखे पंहिंजो सिंधू हाउस आहे जिते असीं सभु इहो एक्टिविटीज़ कंदा आहियूं एंड पॉटलक बि गैदरिंग कंदा आहियूं सो कम्युनिटी में लाइक चंड ही सभु जेका असांजा आहिनि उन में सभु मां इन्वॉल्व आहियां सो मां हुन सां गॾु कंदी आहियां सो जीअं चवंदा आहिनि बिहाइंड एवरी मैन also there's a successful Sindhi woman so मां हेल्प कंदी आहियां पंहिंजे पंहिंजे दातो खे सभु इवेंट्स करण लाइ मूंखे बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मां इंजॉय कंदी आहियां एंड मां सिखी बि आहियां सॼे हिन कमिटी मां एंड सॼो जेके इवेंट्स कंदा आहियूं एंड मूंखे वणंदो आहे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मां इन्वॉल्व आहियां इन जे बिज़नेस में असांखे पंहिंजो कंपनी आहे हिते ईद एंड रेवंसक्रॉफ्ट मां उते डायरेक्टर आहियां हिन कंपनी जी एंड असीं रॉयल रोब मेकर्स आहियूं नंबर 1 वर्ल्ड में आहियूं एंड सो मां डायरेक्टर आहियां एंड ॿियो मां ऑल्सो सिंधी कम्युनिटी लाइ मां ॿारनि खे सिंधी सेखारींदी आहियां एंड नंढा ॿार ईंदा हुआ ऐं मूंखे उहो बि वणंदो हो ऐं मां बि सिंधी अलाए कीअं सिखियसि पंहिंजे माउ पीउ खां मुंहिंजे ॾाॾो ॾाॾी खां जंहिंसां मां थोरो वक़्तु रही हुअसि पर मां सिंधी पिकअप कई एंड मां पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारींदी आहियां मां चवंदी आहियां सिंधी ॿोली मिठी ॿोली त उहो ॿारनि लाइ कम्युनिटी लाइ मां कंदी आहियां एंड मां ऑल्सो इन्वॉल्व आहियां इंटरनेशनल स्पीकर्स क्लब कुलालमपुर जे सो इन क्लब आहे सो मां उन में बि पार्टिसिपेट कंदी आहियां एंड मां ऑल्सो ब्रिटिश गर्ल गाइड्स बिकॉज मूंखे ॿार वणंदा आहिनि सो मां स्कूल सां अटैच आहियां विद द ब्रिटिश गर्ल गाइड्स एंड मां लीडर इन ट्रेनिंग आहियां एंड ऑल्सो मां सेखारींदी आहियां ॿारनि खे जेके वीक आहिनि स्कूल में फर्स्ट ग्रेड में दर्जे में सो इंटरनेशनल स्कूल में मां ॿारनि खे सेखारींदी आहियां सो मां pretty much all rounder and also beauty therapist and like जीअं मां तव्हांखे चयो दैट मां ओकिनावा जापान मां आहियां एंड ओकिनावा आहे जिते सभु खे लॉन्ग लाइफ आहे लाइक असांखे हिकिड़ी आंटी हुई उहा एक्चुअली शी मेड इट टू 100 साल शी लिव्ड 100 years सो असांजी सिंधी कम्युनिटी जी हुई एंड ऑल्सो नाउ करंटली मुंहिंजी चाची आहे उहा बि 90 साले जी आहे उहा ओकिनावा में रहंदी आहे सो इट्स अ लॉन्ग people can live long there so I'm also like doing the beauty therapist with like nutrition and also facial care and overall top to toe care so in an American company it's called New Skin so I'm all rounder I do for the Sindhi community and the other communities as well असां सिंधियुनि खे त तव्हां ते फ़ख्रु आहे कि तव्हां एतिरा मल्टी टैलेंटेड आहियो ऐं उहा वरी पंहिंजी टैलेंट जेको आहे तव्हां सिंधीअ जे लाइ पिया करियो माना सिंधी तव्हां सेखारियो पिया ॿारनि खे सिंधी टैलेंट सेखारियो पिया ऐं मल्टी नेशनल कम पिया करियो त उहो त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे असांजे मीन्स ॿारनि जो बि फ्यूचर हाणे परफेक्ट आहे जेकॾहिं तव्हांजे हथ में आहे न त असांजा ॿार त 100% सिंधी सिखी करे अॻियां ईंदा माना सिंधी ॿोली सेफ आहे हाणे जेकॾहिं अहिड़ियूं असांजूं सभु मल्टी नेशनल वूमेन्स जेकर निकिरनि हूअं बि तव्हांखे इंटरनेशनल वूमेन्स डे जा वाधायूं हुजनि हूअं ई बि उहो ई पियो हले
त असांखे त अहिड़ियूं सभु मल्टीनेशनल सभु ॿाहिरि अचनि ऐं सिंधीअ जे लाइ कमु कनि, जो माण्हुनि खे अॼु ॾाढो फिकर आहे कि असांजी सिंधीअ जो छा थींदो। त असां जेकॾहिं मिली जुली करे सिंधियत खे कीअं बि करे अॻियां वधायूं, उन जे लाइ वधीक सोच वीचार करियूं, त मां त सम्झां थी असांजी सिंधियत सदैव क़ाइम ई रहंदी। इहा असांजी बि शुभ भावना ऐं शुभकामना तव्हांजी आहे। असां सभु मिली जुली करे सिंधियत खे अॻियां आणींदासीं। भाऊ, हाणे मां तव्हां खां पुछणु चाहींदसि, सिंधु दर्शन सिंधियत जे लाइ लगातार 20 सालनि खां कोशिश करे रहियो आहे, उन जे बारे में तव्हांजा कहिड़ा वीचार आहिनि ऐं तव्हां इन कोशिश में कहिड़े तरीक़े जो योगदान ॾींदा? First of all, Beena and Mr. Hiru, I would like to congratulate to both of you and the entire team for that establishment for the programs for more than 20 years, that what I know of. Because I'm also one of your Sindhi station representatives. So you all done a great job having these programs for the Sindhis around the world. I must say, you all have done a fantastic job of connecting the Sindhis around the world through this social media. You all are one of the pioneers for these programs in the social media. Have created a great spirit of Sindhiyat, the love for our beloved Sindhi society. I know you are so passionate about what you are doing for the Sindhi society. I humbly request the Sindhis around the world to watch the program by Doordarshan programs. Do share their regular programs with all the Sindhis around the world and do support them by sponsoring the programs. It takes a lot of effort and time to put together these shows. I think I will also suggest it now with, I think the youths are very important. Try to have a lot of attractive program for the youth. And you know that a lot of youths around the world are trying to passionate with our Sindhi society now through this social media, which you have been doing it. And they are learning a lot through these things. So try to have it sometime in English, people and NRI people around the world. And it's nothing wrong, because I can understand. I'm one of the living example that we don't speak much English because basically I was born in Malaysia and we have a small community. Because I know that a lot of Sindhis around the world, it's in Alaska now, Canada a lot. And I think we never, must not separate them. If you can't speak English, Sindhi is fine. Just come in and join what I'm doing, what I can contribute to the society, to the world. As long as you do from your heart and soul, as long as your spirits are the Sindhi, you're all okay. So I think this is very good. So come up with some good programs in English and Sindhi. Of course, our main thing is Sindhi. We want to teach everybody Sindhi. That is our ultimate motive. But you got many ways of getting it. So I think you all are doing a good job. God bless you all. Let many good years of these things that you are the pioneer. I know that. Before a lot of other shows have come in, you people were the pioneer there. So thank God. Jai Jhulelal. That's from me. थैंक यू भाऊ। तव्हांजा वीचार त तमामु ऊचा आहिनि। तमामु सुठे नमूने तव्हां असांखे एक्सप्लेन कयो कि सिंधियत खे असांखे वधाइण जे लाइ छा छा करणु खपे। असां ज़रूर उन ते वीचार कंदासीं ऐं मिली जुली करे सिंधियत खे अॻियां वधाईंदासीं। तव्हांजी जेका सजेशन आहे कि अॼुकल्ह यूथ खे जेको इंग्लिश में बि प्रोग्राम खपनि, त वील वर्क इट आउट टुगेदर ऐं धीरे धीरे अॻियां वधंदासीं। असां तव्हांजी सजेशन जो बि ध्यानु रखंदासीं। भाऊ, तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। तव्हां सां रूह रियान कंदे असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी ऐं तव्हां पंहिंजो कीमती वक़्तु असांखे ॾिनो, उन जे लाइ वॾी वॾी तव्हांजी महिरबानी। हाणे मां वठां थी तव्हां खां इजाज़त। जय झूलेलाल। Jai Sindhi, Jai Jhulelal. त दर्शको, असां पोइ मिलंदासीं सिंधु दर्शन जे असांखे नाज़ आहे ते हिकु ॿी सिंधी पर्सनैलिटीअ सां। मां वठां थी तव्हां खां इजाज़त। तव्हां तेसि ताईं रहो चुस्त मस्त तंदुरुस्त। जय झूलेलाल।